Dr. Kim Norisorgieren dicken Wintermantel engerum sich, aus der eisig Sibirisch wind eber die Ausgrabungsstelle peitscht. Sie drei Woken keinem ihr Team gegen die brutal Kälte und die endlosen Weiten. Die meisten Kollegen, Zirke in Sol hielten sie verwirkt, hier drauen nach Spuren alter Zivilisation zu suchen. Dr. Kim, schauen Sie sich das an, rief Parkday aufgeregt und tät auf den Bildschirm seines Bodenritters. Sein Atemwolk vermischt sich mit dem Dampf der warmen Gurks. 50 Meter unter, es ist etwas groß, etwas, das definitiv nicht natürlich ist. Nori buht sich über das Display und runzelt die Stirn. Die Umriss waren perfekt rund, so perfekt für einen Stein oder Felsen. Wie groß ist dies? Fragt sie und reibt sich die kalten Hände. Etwa 3 Meter im Durchmesser. Und schauen Sie hier. Parkt du tät auf ihn anderen Seite. Das Material reflektiert die Radarwellen anders als als, was wir bisher gesehen haben. Es ist definitiv metallisch, aber was, Dr. Lee Sukamen hier. Sein Brill beschlug sofort in der warmen Luft das Gurt, als Xenoarchäologe. War der erst, dabei in gewöhnlichen Funden aufmerksam wird. Es sei kein Zeichen von Korrosion oder Verwitterung. Nach unseren Messungen liegt es seit mindestens 10.000 Jahren dort unten im Eis. Die nächsten 20 verbreitet. Das Team damit, einen schnellen Schack durch das Eis zu graben. Die Arbeit war mühsam und gefährlich. Jeder Meter kostet Stunden. Und die Kälte macht jeden Handgriff so qual. Aber als sie endlich die Oberfläche des Objekts freilegten, stockt allen der Atem. Es war tatsächlich ein perfekt Kugel aus einem Material, das wie flüssiges Silber, außer aber fest war, kein Kratzer, kein Dellen, kein Spuren der Zeit. Die Oberfläche war so glatt, dass sie ihr eigenes Spiegelbild darin sehen konnten. Unglaublich. Vermutlich und nicht sich vorsichtig in den Rand des Schacks. So, etwas habe ich noch nie gesehen. Parkday war so fasziniert, dass Verges, sein dicken Handschuhen zusehen, als sich hinunterbuckt. Ich muss das anfassen, sagte fast wie in Trance. Warten Sie, rief Nori. Aber es war so espt. Parks nackt Hand berührte die Metalloberfläche. Sofort. Durchdrang ein tiefer, harmonischer Ton die Luft. Es war kein Geräusch, das man hört, sondern eins, das man in den Nacken spürt. Die Kugel begann zu leuchten, ein sanftes, pulsierendes Licht, das die Eiswind des Schacks in ein unwirkliches Blau tauscht. Dann geschah etwas Unvorstellbares. Bilder explodierten in ihren Köpfen. Stern, die sie noch nie gesehen hatten, Fremdsymbole, die trotzdem vertraut wirkten, und Karten von Galaxien, die weit jenseits ihrer Vorstellungskraft lagen. Jeder im Team sah dieselben Visionen. Spürt dieselbe Verbindung zu diesem mysteriösen Objekt. Es reagiert auf uns, flüstert Lee mit zitternder Stimme, wenn die Kugel weiter in verschiedenen Farben pulsierte. Aber warum, was will es von uns, Nori spürt? Why sit ihr ganzes Leben in diesem Moment verändert? Was Alchima sie gefunden hatten, es wartet schon sehr lang auf sie. Die Kugel wird in einer speziellen Transportkiste durch halb Europa geflogen. Bevor sie schließlich in einem streng geheimen Regierungslager in den Bergen ankam. Dr. Choi-min wartet bereits, angeduldig auf die Ankunft. Als einer der besten Materialwissenschaftler der Lands hat schon viel seltsam Dinge untersucht, aber nix hat ihn so neugierig gemacht wie die Bericht aus Sibirien. Vorsichtig. Meldete, als die Techniker die Kiste öffneten. Wir wissen immer noch nicht, womit wir es zu tun haben. Die Kugel lag still in ihrer Polsterung,
aber sobald Dr. Choi sein Hand in Dian gebracht, begann sie wieder zu lügen. Faszinierend, sagt und macht sich Notizen. Sie reagiert auf menschliche Anwesenheit. In den folgenden Tagen führte jeden Test durch, den es sich vorstellen konnte. Ali Hand. Katzen und sogar Affen in die Kugel bringen. Nix passierte. Kein Lügen, kein Ton, kein Reaction. Aber sobald ein Mensch den Raum betrat, erwacht das Subjekt am Leben. Das ist unmöglich, meldete. Render die Egoniste die ein Test betrachtet. Sie reagiert nur auf menschliche Berührung und menschliche Genetik. Wie kann etwas, das den 1000 Jahre alt ist, so spezifisch auf und sehr spezies programmiert sein? Horrendes Taten den Regierungsbüros in heftig Debatt. General, Park bang one Schlag mit der Faust auf den Tisch. Das ist eindeutig ein Moff, was passiert, wenn wir das Ding aktivieren. Oder es ist ein Geschenk, widersprach Dr. Kim Nori, die extra aus Sibirien eingeflogen worden war. Denken Sie doch nach, wenn jemand entscheiden wollte, es längst getan. Minister Lee Kyung-ho rieb sich die Schläfen. Wir haben keine Ahnung, wer oder was das erschaffen hat. Für alles, was wir wissen, kann es ein Bomb sein, die darauf wartet zu explodieren. Doch dann geschah etwas, das alle Diskussionen beendet. Die Kugel begann spontan zu leuchten, und plötzlich füllt sich der Raum mit holographischen Projektionen. Leuchten Symbole schwebten in der Luft, Komplexdiagramme entfalteten sich vor ihren Augen, und seltsamerweise konnte jeder Mensch im Raum instinktiv verstehen, was sah. Dr. Choi streckte ihm die Hand aus, und die Hologramm reagierten. Sofort auf sein Gedenken. Das ist unglaublich, flüsterte. Es ist, als würde die Technologie mit unserem Verstand kommunizieren. Nori beobachtet fasziniert, wie die Displays auf ihr Gedenken reagierten. Bei Schnitzel war so intuitiv, als hätte sie ihr ganzes Leben damit gearbeitet. Verstehen. Sie nickt, sagt sie plötzlich mit grauen Augen. Jemand wollte, dass wir das finden. Dies ganze Technologie ist speziell für menschlich Gehirn entwickelt worden. Aber das wird bedeuten, begann Minister Lee. Ja, unterbrücken Nori. Wer auch immer das erschaffen hat, kannten's bereits. Sie wussten, dass wir einstages bereits sein würden. Dies Technologie zu verstehen und zu nutzen. Die Kugel pulsierte sanft, als würde sie ihr Wort bestiegen. Irgendwo da draußen hat jemand auf die Menschheit GW, LTET. Es war ein ganz normaler Dienstag, als sich alles verändert. Dr. Choi min stand gerade vor der Kugel und studierte. Die Nussen Hologramm, als das Objekt plötzlich zu vibrieren begann, nicht das sanft Pulsieren, das sie gewohnt waren, sondern ein tiefes, mächtiges Summen. Das durch den Boden der gesamten Lebens ging. Was passiert da? Rief und sprang zurück. Die Kugel leuchtet jetzt so hell, dass alle ihr Augen abwenden mussten. Dann geschah etwas Unvorstellbares, ein durchsichtiger, schimmernder Energieschild breitet sich von der Kugel aus und umholt das Gesamtgebäude. Minister Lee Kyung-ho stürmt in den Raum. Dr. Choi, wir haben ein Problem. Unser Satelliten zeigen verstummt, als den Energieschild sah. Was zum Teufel ist das? Bevor jemand antworten konnte. Heuerten im ganzen Land die Luftschutzsiren auf. Die Handys aller Anwesenden vibrierten gleichzeitig mit Notfallmeldungen. Dr. Kim Nori las die Nachricht laut vor. Unbekannte Objekte im Orbit entdeckt. All Bürger sollen sich in Sicherheit bringen. Das ist kein Zufall. Flüstert sie mit bleikem Gesicht. Die Kugel hat etwas ausgelöst. Draußen starrten Millionen von Menschen in den Himmel. Was sie sahen,
wird ihr Trumpfe den Rest ihres Lebens verfolgen. Riesig Schiff materialisierten sich aus dem Nix. Ihr fremdartige Architektur war gleichzeitig wunderschön und furchterregend. Die Raumschiff waren so grog, dass sie die Sonne würdigten und Schatten übergehen statt von dort im Leben nistet plötzlich die Luft, und ein Stimm drang durch ein sichtbar Lautsprecher. Sie klang mechanisch, aber irgendwie gelang is. Der Besetzungstechnologie, jede Motion zu übertragen, und die Stimme war voller Kälte und Verachtung. Menschen der Erde, begann die Stimme, hat das Saatgut aktiviert. Dies war ein Fehler. General Park Bangwan, der dort eingetroffen war, griff instinktiv zu seiner Waffe. Was sind sie? Was wollen sie? Wir sind die Hegemony. Hein. Aliens Wolfswolf Spezies, die seit Jahrtausenden den Frieden der Galaxie bewahrt. Das Objekt in ihrem Besitz ist eins Wolfswolf antiken Artefakten, bei von den Vorgängern erschaffen wurden. Dr. Choi trat in diese Kugel. Die Vorgänger, wo waren sie, ein Kehlslacken holt durch den Raum. Die Vorgänger waren ein gefährlich Rass, die Glot. Sie konnten primitive Spezies zu etwas Gregem machen. Sie schufen dies. Evolutionären Katalysatoren und versteckten sie auf Welten weiter Juren. Was ist mit ihnen passiert? Fragt Dr. Kim Nori, obwohl sie die Antwort bereits fürchtet. Wir haben sie vernichtet. Antwortet die Stimme und jede Motion. Genau wie wir alle anderen Spezies vernichtet haben, die dies Gurt aktiviert haben. Die Erde sollt unbeobachtet bleiben. Bis das Gurt erwacht, durch Ignoranz hat. Ihr Schicksal besiegelt, die Kugel pulsierte heller, als wird sie auf die Drohung reagieren. Ministerlich Schlachtrua. Was wollen sie von uns? Hat während 60 Stunden, das Saatgut zu übergeben. Weigert ihr Juk, wird ihr Planet sterilisiert. Dies ist kein Verhandlung. Bei Verbindung brach ab, und das Leben versank in Bedrecken still. Drauen warfen die fremden Schiffe Schatten über ihn Welt, die plötzlich sehr klein und verletzlich wirkt. Dr. Kim Nori konnte nicht schlafen. Wenn die Welt in Panik verfiel und die Medien von der Alien Invasion berichteten, sah sie allein im Leben vor der Kugel. Der Countdown lief noch 72 Stunden bis zum Ultimatum der Hegemonie. Aber irgendetwas sagt ihr, dass die Antworten, die sie suchten, direkt vor ihnen lagen. Du willst uns etwas sagen, nicht wahr? Flüstert diese Kugel. All dies Hologramm. Dies Visionen, es ist nicht zufällig, als wird die Kugel ihr Wort verstehen, beginnt sie sanft zu pulsieren. Nori streckt ihr Hand aus und berührte die glatte Oberfläche. Sofort wird sie von einem Strom aus Bildern und Informationen überflutet. Aber diesmal war es anders. Die Visionen waren klarer, geordneter, als wird jemand versuchen, in Geschichte zu erzählen. Sie sah in Galaxie voller Leben, Millionen von Welten mit ansehnlichen Spezies. Aber da war auch etwas anders, in Rass von Wesen, die sich selbst die Vorgänger nannten. Sie waren nicht mächtiger oder starker als andere, aber sie besahen etwas Besseres, den Wunsch, anderen zu helfen. Ihr Wort Lehrer, Mamelt Nori. Wenn die Bilder durch ihren Geist flossen, ihr wolltet anderen Spezies helfen, sich zu entwickeln. Die Vorgänger hatten beobachtet, wie sich das Leben in der Galaxie entwickelt. Sie erkannten, dass Mensch-Spezies das Potenzial hatten. Aber sich hinauszuwachsen, aber ihnen fehlten die Werkzeuge dazu. Deshalb schufen sie dies Wolfssaatkugeln, geradvoller komprimiertem Wissen aus Millionen von Jahren technologischer Entwicklung. Aber die Kugeln waren nicht für jeden bestimmt. Nori sah, wie die Vorgänger sorgfältig Welten auswählten und die Saatgut versteckten.
die Kugeln wurden nur dann aktiviert wurden, wenn ihn Spezies bestimmt kognitiv und ethisch Verhalten entwickelt hat, kultiviert, flüstert, sie, als das Wissen in ihren Geist strömt, anpassungsfähig, bei Fähigkeit Zusammenarbeit, auch mit Fremden. Dr. Choi Min, der gerade das Leben betreten hat, sah sie besorgt an, Nori, was passiert, sie sprechen mit sich selbst. Wir sind nicht zufällig ausgewählt worden, sagt sie mit weit aufgerissenen Augen. Bei Menschen, wir haben etwas Besonderes, an sehr Art zu denken, zu erschaffen, zusammen wir bieten, das ist es, was die Vorgänger sagten. Plötzlich wurde die Vision dunkler. Nari sah, wie inmächtig Aliens von Spezies, die Hegemonie, die Vorgänger als bedrohen betrachtet. Sie fürchteten, dass die Saatgerät das Machtgleichgewicht in der Galaxie stellen würden. Wenn primitive Spezies plötzlich Zugang zu fortgeschrittener Technologie hätten, kann das ihre Herrschaft gefährden. Sie haben die Vorgänger vernichtet, guckt Nori, aber nicht, weil sie dies wären. Sie hatten Angst, die Bilder zeigten den systematischen Krieg gegen die Vorgänger. In nach der anderen wurden die Welten mit Saatgöttern aufgespürt und zerstört. Die Hegemonie rechtfertigt ihr Taten, indem sie behaupteten, die Vorgänger würden gefährliche Technologien verbreiten. Die Hegemonie hätte ihnen damit verbracht, dies Kugeln zu zerstören, flüstert sie, wenn das Wissen der Vorgänger durch ihren Geist floss. Sie haben Angst vor dem, was wir werden könnten. Dr. Choi nicht sich neben sie. Was meinst du damit? Nari sah ihn mit Tränen in den Augen an. Wir sind die Erben der Vorgänger, und die Hegemonie will uns vernichten, bevor wir stark genug werden, ihr Monopol zu brechen. Die Stimme von Admiral Kexavar dringt durch jeden Fernseher, jedes Radio und jedes Smartphone auf der Erde. Sein Wort wären kalt und endgültig, Menschen der Erde. Hat noch 72 Stunden, beberjet das Saatgut, oder Jura. Planet wird sterilisiert. Ischet kein Verhandlungen. In den Hauptstädten der Welt brachen Panik und Chaos aus. Präsident Johnson sah bleich in seinem Bunker. Sein Berater hilflos auf die Radarschirm starten. Und sehr starksten Rechten würden nicht einmal die Hull ihrer Schiff ankreuzen. Stammelt General Morrison. Wir haben nix, womit wir uns verteidigen könnten. Und so war die Situation nicht besser. Minister Lee Kyung-ho ging nervös in seinem Büro auf und ab. Vielleicht sollten wir das Gut einfach übergeben. Memelte, was können wir schon gegen ihn? Flott von Aliens ausrichten. Aber Dr. Choi Min hat ihn seltsam Entdeckung gemacht. Wenn die Politiker in Panik gerieten, sah vor seinem Computer und start ungläubig auf die Daten. Das kann nicht sein. Murmelte und tippt hektisch auf der Tastatur. Was haben Sie gefunden? Fragt Dr. Kim Nori, die gerade ins Leben gestimmt war. Die Kugel sie matcht etwas mit unserem Internet, sagt Choi mit zitternder Stimme. Schauen Sie sich das an. Seit der Aktivierung wird sie kontinuierlich Daten und jedes mit dem Internet verbunden wird auf. Der Erde, Mari, buht sich über den Bildschirm, was für Daten, Baupläne, Herstellungswürfe, Defensive Schemata, als in einer Sprache, die wir eigentlich nicht verstehen sollten, aber es scrollt durch die endlosen Daten. Aber unser Gehirn kann es trotzdem interpretieren. Plötzlich klingelten, überall auf der Welt die Telefon. Ingenieur, Wissenschaftler und Techniker meldeten dasselbe Phänomen. In Japan entdeckt ein Computerexpert, dass sein Laptop plötzlich Designs für Energieschild ansieht. In Deutschland fand ein Physiker Pläne für Quantenwaffen in seinem Forschungscomputer. In Brasilien stolpert ein Ingenieur über Anleitungen für Gravitationsmineral,
is breiteten vor, flüstert Nori mit grauen Augen. Die Kugel wusst, dass die Hegemonie kommen wird. Sie hat uns auf diesen Moment vorbereitet. Dr. Choi schüttelt ungläubig den Kopf. Aber das ist unmöglich. Why can ein Objekt, das seit Jahrtausenden im Eis lag, etwas über unser Internet wissen, weil es studiert hat, antwortet Nori. Seit dem Moment, als wir es berührt haben, hat es unsere Technologie, unser Denkweise, unser Verhalten analysiert. Es hat gelernt, wie wir funktionieren. In seinem Büro starrt Minister, wie auf seinen Computerbildschirm, der plötzlich mit fremden Symbolen und Diagrammen gefüllt war. Was ist das als, rief Anweisungen, sagt die Stimme hinter ihm. Dr. Park Hyen-Woo, ein Computerspezialist, war hereingelaufen. Die Kugel lehrt uns, wie wir uns verteidigen können. Aber es ist mehr als das. Was meinen Sie, es verändert? Nicht nur unser Wissen, erklärt Park aufgeregt. Es verändert die Art, wie wir denken. Plötzlich verstehen wir Konzept, die vor wenigen Stunden noch völlig fremd waren. Es ist, als würde es uns beibringen, wie die Vorgänger zu denken. Schei nicht langsam, genau das ist es. Es ist uns nicht nur Technologie, es matcht, und zu würdigen Urban der Vorgänger. Horrendussen Kreisen die Schiff der Hegemonie, bedrohlich über der Erde. Admiral Keksevar war überzeugt, dass die primitiven Menschen sich ergeben würden. Hat keine Ahnung, dass sich auf dem Planeten unter ihm Revolution wohlgehen Revolution der GISTS dort was in den nächsten 48 Stunden geschah. Word später als das Great Wonder der Menschheitsgeschichte in die Bücher eingehen. Überall auf der Welt legten Menschen ihre Differenzen beiseite und arbeiteten mit einer Entschlossenheit zusammen, die niemand für möglich gehalten. Und so arbeitet Dr. Lee zu Pause in den holographischen Plänen, die Kugel in Sieg. Das ist verrückt, murmelte, wenn sein Finger über die leuchtenden Symbole glitten. Dies Energie ist schildergolug, sie nutzt Prinzipien, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Zur gleichen Zeit, in einer Fabrik in Deutschland, Startingenieur Klaus Weber, ungläubig auf sein Produktionsmaschinen. Mein Computer zeigen mir, wie ich dies Quantendisruptoren bauen kann, rief seinem Kollegen zu. Aber wir verwenden Materialien, die wir bereits haben, es ist, als würde die Alien-Technologie mit unserer verschmelzen. In Japan arbeitet Dr. Tanaka Kenji fieberhaft an einem Gravitationsmotor. Sein Hand bewegten sich wie von selbst, als würde sein Unterbewusstsein genau wissen, was zu tun war. Ich verstehe das nicht, sagte zu seinem Team. Vor 2 Tagen wusste ich nicht einmal, dass so etwas möglich ist. Jetzt baue ich es, als hätte ich mein ganzes Leben damit verbracht. Das bemerkenswert war nicht nur die Technologie selbst, sondern wie nahtlos sie sich in die menschlichen System integrierte. In Russland kombinierte ein Elektronikingenieur Vorgängerdesigns mit normalen Computerchips und erst dabei Schutzschild. Die starker waren als els, was die springlichen Klein wie OSAH und Dr. Kim Nori stand fasziniert für einen Monitor, der weltweiten Fortschritt ansieht. Schauen Sie sich das an. Sagt sie zu Dr. Choi Min. In Brasilien haben sie die Energieschildergolug mit Solarpanels kombiniert. In Indien verwenden sie die Quantenwaffen Pläne, ihr beste Händen-Rechtensystem zu verbessern. Bei Menschen nehmen die Vorgängertechnologie und machen sie zu etwas Menschlichem. Antwortet Choi SDA, en dort in den USA rief Präsident Johnson sein Militärberater zusammen. General Morrison, wie ist unser Status? Sir, es ist unglaublich. Unsere Fabriken produzieren Waffen und Schutzschild, die theoretisch möglich sein sollten,
aber sie funktionieren, und sehr Tests eigen. Das wir tatsächlich in Chance haben könnten, handelt schienen spielten, sich überall ab. In Australien entstanden Mobilverteidigungsplant, in Kanada wurden ganz Stadt mit Energieschilden überzogen, in Afrika arbeiteten Ingenieur daran, Gravitationswaffen zu erschaffen, die aus Asteroiden Geschoss machen. KONNT in Dr. Lee Sumach die erstaunlichste Entdeckung von allen. Warten Sie, rief plötzlich und sprang von seinem Stuhl auf. Wir kapieren nicht nur Ihr Designs. Was meinen Sie? Fragt Dr. Nori. Schauen Sie her. Du tät auf sein Nustarbeit. Ich heb die springlichen Pläne für den Energieschild genommen, aber dann heb ich sie verändert, verbessert, und dies funktioniert sogar besser als das Original. Dr. Choi kam hier und studierte die Daten. Das ist, das sollte nicht möglich sein. Sie haben in Technologie verbessert, die Millionen Jahre der Entwicklung hinter sich hat. Genau das ist der Punkt, rief Lee aufgeregt. Die Kugel hat nicht nur unser Wissen erweitert, sie hat unser innovationsfähig beschleunigt. Wir denken jetzt wie die Vorgänger, aber wir denken immer noch wie Menschen. Überall auf der Welt machten Wissenschaftler handliche Entdeckungen. Die menschliche Kreativität, kombiniert mit dem Wissen der Vorgänger, Hybrid-Technologien, die selbst die ursprünglichen Erschaffer überrascht hätten, wir verbessern ihr Designs. Stand Lee, nicht nur 2 Tagen verbessern wir Technologie. Die älter ist als unsere Zivilisation, als dies wir in 70 Stunden abgelaufen wären, erwartet Admiral Kexaver in Schnellkapitulation. Stattdessen erhielt ihn Nachricht, die ihn sprachlos macht. Die Antwort der Erde war kurz und deutlich. Nein, beginnt den Angriff, befahl er seinen Kommandanten. Dies primitiven Wesen würden ihr Arroganz beruhen. Die Erstwelt der Hegemonie-Schiffsters sich auf die Erde, ihr Waffen bereit für das, was sie für ein Massaker hielten. Aber als Energiestrahlen die Atmosphäre erreichten, geschah etwas Unerwartetes. Riesig, schimmernd schalt erschienen aber den größten Städten der Welt und fingen die Angriff mühelos ab. Unmöglich, murmelt Commander Wechselhall auf, der Bruchsien Schlachtschiffs, und sehr Sensoren zeigten kein derartigen Verteidigungsinen, so rief ein Techniker, die Schild, sie sind anders als alles, was wir kennen, sie scheinen sich kontinuierlich anzupassen, zur gleichen Zeit, in einem unterirdischen Kommandozentrum in Seoul. Koordiniert Dr. Lee zu die Verteidigung. Erst will abgewehrt, meldete, aber, das war nur der Anfang. General Park bang one start und glubig auf die Displays. Wie ist das möglich? Vor 3 Tagen hatten wir nicht einmal Raumschiff. Jetzt haben wir etwas Besseres. Antwortet Dr. Kim Nori mit einem grimmen Lächeln. Wir haben menschlichen Einfallsreichtum, kombiniert mit Vorgängertechnologie. Die Hegemonie flott reorganisierte sich für einen zweiten Angriff. Aber die Menschen waren bereits einen Schritt voraus. Plötzlich begannen Asteroiden im Sonnensystem ihr Bahnen zu ändern, was also wie natürlich Weltraumfelsen entpuppt sich als getarnt Waffenplattform. Admiral, schrie ein Hegemonie-Offizier. Die Asteroiden bewegen sich offen zu, sie haben Geschwindigkeiten erreicht. Das ist physikalisch unmöglich. Admiral Kexaver sah zu. Wie riesig Felsbrocken sein Schiff mit tödlicher Precision rammelten. Weitnen sie Gravitationsmineral haben. Das ist Vorgängertechnologie, aber das war erst der Anfang. Aus dem scheinbar leeren Raum materialisierten sich plötzlich klein. Wendig Kampfplattformen. Sie facen zwischen den Dimensionen. Hin und her, griffen und verschwanden wieder, bevor die Hegemonie-Schiff regieren konnten. Sie nutzen dimensionale Verschiebung als Guerilla-Taktik,
bergte ein verzweifelter Tactical Officer. An sehr computerknäniger Beugungen nicht vorhersagen. In einem geheimen Bunker in den Schweizer Alpen liegt Dr. Choimin. Rende die Bericht las. Sie erwarten logisch. Vorhersagbar Kriegsfrieden. Aber Menschen kennt den anders. Ein französischer Pilot, der in der verändernden Plattformen steuert, sprach in sein Mikrofon. Command, Higher Echo 7. Ich verwende die Dimensionsprung, mir blinden Flecken auszunutzen. Sie sind zu groß und zu schwerfällig für diese Art von Kampf. Die Hegemonie flott. Die seit Jahrtausenden Krieg gewonnen hat, von sich plötzlich von einem Gegner überlistet. Den sie nicht verstehen konnten. Ihr gewaltigen Schlachtschiff waren für traditionell Raumschlachten gebaut, nicht für den chaotischen, und vorhersagbaren still menschlicher Kriegsführung. Why passen sie sich so schnell an? Brüllt Admiral Kexavar, als ein weiteres seiner Schiff explodiert. Jedes Mal, wenn wir in Taktik entwickeln, haben sie bereits in Gegenentwurf. Auf der Erdbeobacht steht Dr. Lee Sudai Schlacht mit einer Mischung aus Stolz und Erstaunen. Sie verstehen uns nicht, sagt zu seinem Team. Sie erwarten, dass wir nach ihren Regeln kämpfen. Aber Menschen haben schon immer improvisiert. Wir nehmen ihre Technologie und machen etwas völlig Neues daraus, fügt Dr. Nori hinzu. Etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Die Schlacht tat weiter, aber zum ersten Mal seit Jahren war die Hegemonie nicht sicher, ob sie gewinnen wird. Wenn die Schlacht die tat. Match Dr. Kim Nori in entdecken, die Eils, werden sot. Sie sah allein im Leben, ihr fest auf die pulsierende Oberfläche der Kugel gepresst. Die Verbindung war diesmal tiefer als Jesuve, sie konnte förmlich spüren. Why das Bewusstsein der Vorgänger durch sie sprach. Zeig mir, flüstert sie, zeig mir, why wir das binden können. Plötzlich explodiert ihr Geist mit Sternenkarten und Koordinaten. 11 Leuchteten hell in ihr Vision auf. Verstreut über die Gesamtgalaxie. Die anderen sot gerät. Sie sind noch da, guckt sie und öffnet die Augen. 11 weite Kugeln. Die Hegemonie hat sie noch nicht ausgerüstet. Dr. Choimin, der gerade mit Kampfverrückten herinstürmt, blieb stern. Was haben sie gesagt? Wir müssen sie aktivieren, sagt Nori mit einer Dringlichkeit in der Stimme, da ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. All 11, wenn wir das schaffen, können wir die Hegemonie von innen herausschrecken. Ein Stund später sahen die Regierungschefs der Welt in einer Videokonferenz, drauen ihr Staat von Alienwaffen verurteilt wurden. Präsident Johnson schüttelt ungläubig den Kopf. Sie wollen, dass wir Raumschiff bauen und quer durch die Galaxie fliegen. Das ist Wahnsinn, mit Respekt, Herr Präsident, unterbrach Minister Lee Kyung-ho. Für eine Welt war die Idee von Energieschildern auch Wahnsinn. Aber schauen Sie, was wir erreicht haben. Dr. Nori stand vor den Bildschirmen und hielt die Koordinaten. Hawk, die Kugel seid mir nicht nur, wo sie sind, sie seid mir auch, weil wir dorthin gelangen können. Raumschiff, die zwischen den Dimensionen reisen und in Stunden schaffen, was normalerweise Jahr dauern wird. Innerhalb von 12 Stunden entstanden auf der ganzen Welt Fertigungsanlagen für interstellar Schiff. Die Technologie war so weit fortgeschritten, dass selbst die Ingenieur, die sie bauten, nicht vollständig verstanden, wie sie funktionierte. Das ist unmöglich, murmelte deutsche Raumfahrtingenieur Hans Weber, Süße, wie sein Team ein Schiff zusammenbaut. Das also wie in Kreuzung aus menschlicher Ingenieurskunst und außerirdischer Technologie. Wir bauen Raumschiff, die schneller als das Licht reisen können, und verwenden dafür Materialien aus dem Baumarkt.
Dr. ließ sofort das erst Einsatzteam als sie in ihr Schiff stiegen. Wanter sich insane internationale Crew. Wir machen hut Menschheitsgeschick. Wir würden die ersten Menschen sein, die an das Sonnensystem besacken. Die Schiff starteten gleichzeitig von verschiedenen Punkten der Erde. Ihr Reis durch die gefolterten Dimensionen dauert nur Stunden, aber was sie in ihren Zielorten fanden. Übertraf ihr wildesten ERW, IOTUNG auf dem Planeten Kepler 440 to be. Entdeckt das erste Team in Species intelligenter Kristallwesen, die seit Jahrhunderten unter Hegemonie Unterdrückung litten. Als die Menschen das Saatgut aktivierten, erwachten die Kristallwesen zu neuer Macht und begannen sofort, ihr Unterdrücker zu bekämpfen. Command, High Team Alpha. Funk Dr. Lee aufgerützte Erd. Die Aktivierung war erfolgreich. Die einheimische Spezies. Sie kämpfen jetzt gegen die Hegemonie Garnissen. Ein Lichtbericht kämen von allen 11 Missionen. Die Aktivierung ein Saatguts lässt Aufstand auf unterdrückten Welten aus. Die Galaxie. Die Hegemonie seit Jahrtausenden kontrolliert hat, begann zu brennen. Admiral Keksevar empfing die Bericht mit wachsendem Entsetzen. Unmöglich, wie können dies primitiven Menschen überall gleichzeitig sein? After erdleichelt Dr. Kim Nori, rennt sie die Erfolgsbericht las. Die Vorgänger wussten es, flüstert sie wussten, dass wir nicht nur uns selbst befreien würden, sie wussten, dass wir all befreien würden, als das Letzt. Saatgut auf dem entfernten Planeten Proxima Centauri beaktiviert wird, geschah etwas, womit niemand gerechnet hat. Ein gültiger Energieimpuls breitet sich durch die Gesamtgalaxie aus. Wir wollen auf einem kosmischen Teich dort Dr. Kim Nori spürt es sofort. Sie stand im Leber der springlichen Kugel. Als plötzlich die Faser ihres Körpers zu vibrieren begann. Es hat begonnen, flüstert sie mit Tränen in den Augen. Der Kaskadeneffekt. Überall in der Galaxie erwachten Technologien, die seit Millionen von Jahren geschlafen hatten, aufwellten. Die Hegemonie vervollständig unterworfen hielt, begannen Antikmaschinen zusammen, unterdrückt Spezies sahen plötzlich, wie ihr primitiven Werkzeuge sofort geschritten werfen würden. Admiral, wir erhalten Bericht von allen Sektoren, stammelt ein verzweifelter Offizier auf Keksevars Flaggschiff. Die Rebellen auf Zeta Reticuli haben ein sehr Garnissen übernt. Die Kristallwesen auf Kepler nutzen Gravitationswaffen gegen ein sehr flott, überall entstehen. Aufstand. Admiral Keksevar start ungläubig auf die Holokarten, die same Zusammenbrechend Hegemonie zeigten. Rotpunkt Rebellionen blitzten auf jedem bewohnten System auf. Wie ist das möglich? Wir haben dies Welten seit Jahrtausenden kontrolliert, Sir. Meldet ein anderer Offizier mit bebender Stimme. Die Menschen, sie senden Botschaften in all aufständischen Welten. Sie koordinieren den Widerstand. Auf der Erde hat sich Dr. Kim Nori vollständig mit der Kugel verbunden. Das gesammelt Wissen der Vorgänger floss durch sie hindurch, aber sie behielt ihren menschlichen Verstand, ihr menschlich Ziel. Sie sprach gleichzeitig zu Dutzenden von Spezies across die Galaxie. Ihr seid nicht allein, sagt sie zu den reptilianartigen Bewohnern von Wolf 359. Wir werden zusammen kämpfen, Unterdrücker sind nicht unbesiegbar. Ermutigt sie die gasförmigen Wesen der Vega-Systems. Gemeinsam sind wir starker. Dr. Choi Minbyo bachtet ehrfürchtig. Why? Sein Kolleginse Stimme der Rebellion Word. Sie ist wie ein Lebenbruch zwischen allen Welten geworden. Die Hegemonie flott über der Erde begann sich zurückzuziehen. Admiral Keksevar wusste, dass sein Imperium im War, als Schiff, Rucksack auf die Kernwelten, befahl. Mit gebrochener Stimme,
Das Imperium ist gefallen, aber die Menschen verfolgten sie nicht mit Rache. Stattdessen sendeten sie ihn an die Botschaft. Wir bieten Juckvergebung an, sagt Präsident Johnson in einer Übertragung, die Gesamtgalaxie erreicht. Die Zeit der Unterdrückung ist vorbei. Es ist Zeit für ein neues Zeitalter der Zusammenarbeit. In den folgenden Monaten wird die Erde zum Zentrum einer neuen galaktischen Allianz, nicht durch Eroberung, sondern durch die Hand, die sie anderen Spezies reichten. Delegierte von hunderten Welten kämen zur Erde, nicht als Untertanen, sondern als gleichwertige Partner. Dr. Kim Nori, die nun das Lebensgedächtnis der Vorgänger war, half dabei, die Grundlagen dieser neuen Ordnung zu schaffen. Die Vorgänger hatten recht, sagt sie in der ersten Galaxienversammlung auf der Erde. Was stark liegt nicht darin, andere zu unterwerfen, sondern sie zu erheben. Die Kugel in ihrem Leber pulsierte sanft, als würde sie stimmen. Ihr Botschaft holt durch die Stirn. Manchmal liegt die Greatmatch darin, andere zu starken, statt sie zu schrecken. Die Menschheit hat nicht nur den ersten Kontakt überlebt. Sie hat die Galaxie selbst verwandelt, als eine Welt. Der Angst und Unterdrückung war ein Universum der Hoffnung und Zusammenarbeit geworden. Und es begann mit einer Kugel im sibirischen Eis und Menschen, die mutig genug waren zu zergummen.